Shyam Gunta, please mute, sir. డాక్టర్ ఉన్న వాళ్ళు మ్యూట్ చేయండి మేడం, మీరు చెప్పేది వినిపించట్లేదు ప్లీజ్. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Please continue. Yeah. Good afternoon. Good afternoon to everyone. My warm welcome to all the participants. I'm so happy to see, registrations and so many faculties being enthusiastic to join HTML faculty development program and from various states. Not only Telangana, but other states as well, from Jharkhand, from Maharashtra, from Andhra Pradesh. Many faculties have joined. So that's good. Thanks to Anuradha madam. My sincere thanks. I cannot thank enough to Shri Lavan Mittal Garu for always supporting and encouraging faculties in the state of Telangana to conduct great faculty development programs, student development program, and continuously engaging in various other courses so that the students and the faculties get trained and get skilled in various courses. Also, for the lot of support and encouragement, I would like to thank Dr. Mohammed Garu, principal of the college, to support in conducting such a FTP program on a national level. Tomorrow we are starting with the course. It's a 1-week course on faculty development program. So on HTML. So for HTML basically is a course wherein you can create your own pages. So not necessarily that you have to be from computer science background. Anyone who is keen in developing a website can learn it. It is a very easy course. Only the scripts and the tags, whatever is required, you will have to know that. So I have many faculties who contacted that can we learn HTML, can we learn or not. So if you are interested towards website development, web pages, then you can learn it. It is a very interesting course. And I'm happy that Radha madam had chosen this course faculty development program. And this is, I think, second kind of a training that we are doing. Last also, we conducted a few faculty development programs from the college. So, this is about the course. I have an exciting news to share with all the colleges, and I'm glad that I'm sharing it today over this platform. So, most of them are from Telangana state, but for the states who are from other colleges also, I wanted to inform that we are coming up with job opportunities for the students who enroll from spoken tutorial. So if you can just see in the website, there is a new login towards job recommendation. This is something that we have done in the past, and we are thankful that this year also we are coming up with job recommendation for the students. So in a month or two, all the students, whoever has registered and secured more than 80% in the online test, will be sent an invite for the application. So I urge all the faculties who are subscribed colleges and have conducted the training to conduct as many online tests if they are in pending, so that the students get an opportunity to such an invitation. And this is a job fair wherein various companies will be visiting IIT Bombay, and we will be sending a short list of candidates in various courses, whatever is the course that is interested for the employer. Suppose a student has scored in C and C++ test 80% or above marks, he will be sent an invite to apply. So he or she can apply for the job invite, and they will get to hear back from the employer. So this is what we are doing in the summers.
So the reason behind I'm sharing it today is because now many of the faculties are planning for the online test, and you might have completed few trainings. If any trainings are completed and pending to be conducted for the test, you can complete that. Okay. Sorry for going off topic. Now let's come back to faculty development program. So basically, I'll just give a brief introduction about what we do because for other colleges to know, for other states to know. So Spoken Tutorial is a platform wherein we have colleges and students to learn various e-tutors. So these are the software courses that we provide to the students using an audio video tutorials. We it's a basic, it includes basic as well as advanced level of courses. Anyone who wants to start from the scratch can learn it in various languages, because we do believe we encourage students and participants to learn in English for employment opportunity. But it is also important that student gets comfortable in their own native language if he or she is not comfortable with the English. So we have dubbed in various languages as well, so that they can go through the courses. And secondly, a student or a faculty gets a to join the program using two various models. So we have an annual subscription through which institute can partner with IIT Bombay by paying 25,000 for a year. And in that, all the students and the faculties can enroll for all the courses that we have. Secondly, we, apart from the institute who are unable to join, unable to partner with this amount, have an additional option to register individually. Suppose other rural colleges are not having that many students and they cannot afford to pay 25,000, they can join it through individual learning workshop, wherein and individually you pay for a particular course. For student, they pay 236 rupees and a faculty pays for 590, and they can enroll, learn the particular course and get the certificates. So we have inbuilt assignments that is for your practice purpose, and also certificates. So you can the talking about the online test, one can give an online test. One can give an online test using after completion of the training. So this is an honored invigilated test which faculties and the students will be getting through. So if you are interested to conduct a faculty development program or student development program for your college students or faculty, you can contact అయిపోయినాం me for రండి సార్ more అని details. ఆ, ఆ, And మీ secondly, ఫోన్కి దానికి సంబంధం లేదు. talking about registered participants, we have sent a confirmed list of participants. All the faculties who have registered successfully will be receiving an email with a username and password. So that is only for సెవెరల్ పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ downloading the లెఫ్ట్ ద course మీటింగ్ అని content. పెడుతుందిగా. The coordinator will also share with you the course content సెవెరల్ పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ of ద మీటింగ్. HTML. You can download that zip file and go through the కవిత courses లెఫ్ట్, day ఈ wise కవిత as లెఫ్ట్ అట. prepared as per the schedule prepared. బిఎస్బిడి అని జాయిన్డ్. And secondly, you will also be so there's a system in place. This is a new thing. I don't know whether last year you went through the same process. Through the login details, you will be getting to download the courses on your own and also the certificates and enroll for the test. So you need not wait for the college to host for the online test. Once you complete with the training, you can directly go for the test as per your convenience. Whenever you are ready, you can go for the test and get the certificates.
So this is what is about spoken tutorial, and many things you already know. So if there are any questions with respect to course on anything, we also have an online forum support for which you can ask your questions with respect to the technical questions of HTML based. You can ask in that forum. You will get the login, the link by today end of the day. You can check the email and all the details about how to download the course. So I'm open for questions. If anyone has any questions, they can ask me. So basically, someone has asked me that how do you subscribe? So you can write a proposal letter from your institute management that you wish to partner with us, and you will be conducting the training for this year or for which semester with the dates annually. And I will share the details about the payment and everything. The payment will remain 25,000, and post that we provide an association letter and payment acknowledgement to all the to the college institution, and you will be provided with an login details and inclusively for the institute login for you to enroll students and raise a training form. So this is the process of joining the program with IIT Bombay. So any questions? Yeah. Tell me. అకౌంట్ అన్ని పాయింట్స్ వెళ్తాయి అప్పుడు ఇంకోటి పిఎస్సి ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా స్ట్రెంత్ మీద చదివింది Yeah, do we have any questions? So faculty development program we have for various courses like Scilab, PHP, MySQL, Python, LaTeX course and Moodle elements, and various other courses also as per the interest వాయిస్ and the వినిపించట్లే కదా that you have. Yeah. Tell me, madam. So do we have questions, or else we can proceed ahead? So yeah, Anuradha madam, you can proceed. Okay, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you for Thank you. description about the course and registration for course. Thank you, ma'am. It's my pleasure and privilege to invite our honorable principal and chairperson of this program, Dr. Muhammad Zakirullah sir. We are very much blessed to work under the wizard of wonderful educationist who is continuously shedding light upon the future generations. I request Dr. Muhammad Zakirullah sir to unfold his message. Respected training manager, Mrs. Preeti Madam, and course coordinator, Srimati Anuradha Madam. It's my privilege to preside over such a innovative course, innovative FDP on online mode, because previously it was thought that the computer cannot be trained or cannot be learned online, but somewhat it is the innovation of the IIT Bombay tutorials, spoken tutorials, that they have taken almost all the
all type of materials or all types of programs to the online mode, because it is not possible for many of our faculty members to go to Bombay or and attend the program, even to Hyderabad if they have provided it there, even because there are number of other things. Further positive thing is that this program not required any full-time engagement from morning to evening. It can be learned, it can be heard, it can be seen at any time of our choice. Hence, it does not involve any OD. I want to clear for many of the faculty members who are under the thinking that there may be some OD and they may skip the regular duties. This program is tailored like that by the spoken tutorial that it won't hurt our normal duties. It is the essence of this program, and we need not to skip our duties, day-to-day duties. Another thing is that I come to the hypertext language. I am not an expert in that. At some level of my career, I learned that the basics of that, and it is a very interesting experience that we write something, and after giving some punctuation marks, we will see some interesting thing on the what is called our screen. We are familiar with watching the screens, but when we create something on the screen, it will be a very pleasurable experience. I I request to all the faculty members, those who have joined the course, to enjoy these moments when you start creating the screen. Not by this time, many of us only you used to watch the screen of the computer. Now we can create the screen of the computer. If we somewhat learn this language, we can do almost anything. For instance, not only changing the color. Sometimes, Dr. Anurag, madam, please mute all except the speaker. Those who are looking after the technical problems of this program, please mute all the others except the speaker. Otherwise, there will be such a nuisance. So, I conclude my words thanking the spoken tutorial of IIT Bombay for providing us with such a wonderful program. And during his inaugural address, Preeti Madam told that we are planning to start these programs in the vernaculars also. So I request Madam to let us know whenever they start a program, especially in Telugu. Thank you, sir. Thank you for your valuable message. Okay, Madam. Now I request Srimati K. Usha Pavani ma'am, lecturer in computer science, to brief about the course description and the question answer session. We are very much happy for her enthusiastic participation. Thank you, ma'am. Please take over the session. Thank you so much. Thank you so much to everyone for giving me such a wonderful opportunity. I'm thankful to our organization, SRNDGNR, Government Arts and Science College, giving me a best opportunity to give a FTP program for 6 days session. In this course, you people are going to learn about the HTML, and here this opportunity was given for me by our respected Anuradha madam. Here I have this opportunity to convey you the HTML, how the HTML will be. In this course,
I'm going to provide a fast-paced introduction to web development. The objective, of course, is to train participants how to design a web page. The modules are aimed to give an understanding of basic HTML. Participants will learn how to create web pages using HTML5 and cascading style sheets, identifying its elements and attributes, and analyze a web page. Participants will also develop practical skills in implementing web pages. This is what I want to tell you as an introduction regarding what I'm going to view as our course. Now I'll give a brief detailed introduction about our HTML. Welcome everyone. Here I'm going to give my lecture on the topic HTML, Hypertext Markup Language. Everyone who are there in this session, I know that most of you are not belonging to the computer science or applications. Why? Because here we have few people who know computers in our session, but this is not actually a programming language. I want to convey you all, but it's a language which is regarding to the computer science and applications only, but it's a simple language. Why? Because here in our HTML, it possesses, the title itself says that hypertext markup language. Here hypertext is nothing but a text which links to the other text, and markup language is nothing but this language will possess some tags. Means these tags consist of some attributes which will help in designing our web pages. Actually, what is a HTML? I'll tell you. HTML is a language which is used for designing or developing web pages with the help of markup tags. What is a markup tag? Is nothing but it's simply when we are going in designing our web pages, we'll go with some tags. Like here, you can see in this slide, HTML, head, title. These are all some tags that we will use in our creation of our web pages. Actually, HTML is meant for developing the web pages. What are web pages? You people know that we'll go with the Google Chrome or Mozilla Firefox. They are the web browsers. In that web browsers, you know that we'll go with some websites. What are the websites we'll go with? Like Google. If you see the Google form, whenever you go with the Google form, I'll show you. In order to understand the subject for everyone, I'm showing the reality what an HTML is meant for. Actually, I'm sorry, I can't able to share my screen. That is regarding to our. Actually, I want to show the Google form. Okay, but I can't share here. Okay, fine. You can see an example here. See here, it's a generally our website. Whatever we'll see generally when we go with doing our search or anything else, there you will see something like a page here, right? That page simply resembles a web regarding some website, but that website will possess with some web pages. Every website will possess with some web pages. These web pages will be developed with a language called HTML. The basic programming language to develop the web page is first language is HTML. Now in this session, we are going to learn our HTML regarding HTML5, which is the latest version of HTML. And this HTML will possess markup tags. Each markup tag is used to show our content in our required format, and HTML is used to publish our content on the World Wide Web.
how an HTML will help us is it is used to publish our content on the World Wide Web. World Wide Web is nothing but whatever the websites we are using, and the output of the web pages will be displayed on different web browsers like Internet Explorer, Mozilla Firefox, or whatever we are having different browsers in the network. And this HTML will support in creating the text, images, and multimedia content. Means in our HTML, we can take the text, images, and also the multimedia content like audio, video. These are all whatever the things that we are seeing daily life. When we open the Google Chrome, we can see a page, right? In that page, we can see apart from our content or there, we can see some ads are coming, right? Ads will be displayed and some videos will be displayed. These are all the things that can be done by using our HTML programming only. And the people who are here, I meant to everyone that learning the HTML is the good opportunity. Why? Because nowadays everyone are making use of everything into our systems. Means keeping everything in a system is not that much efficient. Why? Because if you keep anything in your system, when you go for the other place, you can't able to open your content in that system, right? If you make a website of your own and keep your content into that website, wherever you go on whatever the place you sit, you can open your website and make use of your content on any laptop or the desktop or in your mobile itself, right? Means here the learning the how to create website is more important. When we do that, we can have the basic knowledge of making use of our content very efficiently. Here in this tutorial, whatever you are going to learn for this 6 days period of FDP, you are going to learn the contents like my first HTML program, elements, tags, and attributes as the second topic, and formatting tags as the third topic, styles and CSS as the fourth topic, lists, tables, phrase tags, doc type and head section, embedding images, embedding audio and video, block elements, and layouts forms. These are all the topics that we are covering in our total tutorial, whatever you are learning for the 6 days period. And whatever I want to convey you is in order to learn our HTML, we don't need to install any other things. Just if you have a laptop or a PC with you, simply every laptop or PC consists of text editors, right? Text editors are nothing but, those who don't know, generally your laptop or PC consists of Notepad, right? Everyone know about Notepad or WordPad or Notepad++, like this text editors. Or we can go with WYSIWYG editors. WYSIWYG editors are some editors that we have to install to show our editing very fast and do our editing fast, and the effects what we want to apply to our text. Mana text ki edaithe effects anevi pettali ani anukuntunnamo avi manamu inka ekku pettadaniki chances anevi untayi. General ga em avutundi ani ante I want to tell you, I think so some of you can't understand if I go with totally English, so I want to convey in Telugu also. I'm sorry till now I conveyed everything in English. If anyone are not comfortable with that thing, I'm sorry about that. Now I'll tell you from here in Telugu only. టెక్స్ట్ ఎడిటర్ అంటే ఏం లేదండి, జనరల్ గా మనకి నోట్ ప్యాడ్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఆ నోట్ ప్యాడ్ ని యూజ్ చేసుకుని అందులో సింపుల్ గా మనకి కావాల్సినవి ఏదైతే HTML కి సంబంధించిన కోడ్ అనేది ఉంటుందో దానికి ఒక ఫార్మాట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఫార్మాట్ ని మనము యూజ్ చేసుకొని మనము ఇక్కడ ఆ ఫార్మాట్ ని ఏం చేయొచ్చు అని అంటే టైప్ చేసేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే WYSIWYG ఎడిటర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ ఎడిటర్స్ వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఇక్కడ కొన్ని మనం ఎఫెక్ట్స్ అంటే జనరల్ గా ఏంటి అని అంటే టెక్స్ట్ నోట్ ప్యాడ్ లో చూసుకున్నట్లయితే మన అలైన్మెంట్స్ కానీ బుల్లెట్స్ కానీ ఇలాంటివి కొన్ని ఇవ్వడానికి కుదరదు. బట్ WYSIWYG ఎడిటర్స్ లో ఏంటి అని అంటే మనము ఏ విధంగా కావాలనుకుంటే ఆ విధంగా మనము టెక్స్ట్ ని మోడిఫై చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అనమాట. సో యాక్చువల్లీ దోస్ హు ఆర్ లెర్నింగ్ హియర్, మన ల్యాప్టాప్ లో కానీ పీసీలో కానీ నోట్ ప్యాడ్ అనేది ఉంటే సరిపోతుంది. హియర్ విల్ రైట్ అవర్ HTML కోడ్. అక్కడ మనం HTML కోడ్ రాస్తాము. అండ్ వన్స్ వి రైట్ అవర్ HTML కోడ్, we'll do next process. For that next process, we need a web browser. Generally, see here, every PC and laptop consists of web browsers. మన ప్రతి PC లో ల్యాప్టాప్ లో
బై డిఫాల్ట్ గా అయితే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఉంటుందండి, అండ్ వీ కెన్ హ్యావ్ మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ విల్ పొసెస్ దట్. మనం మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ ని కలిగి ఉంటాము, అండ్ మోర్ ఎవర్ గూగుల్ క్రోమ్ అనేది కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఉంటాం. ఇలా ఏ బ్రౌజర్ ఉన్నా బై డిఫాల్ట్ కి అయితే మనకి ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనేది ఉంటుంది. ఇది కాకుండా చూసుకున్నట్లయితే ఫైర్ ఫాక్స్ ఆర్ ద ఫాస్టెస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఫైర్ ఫాక్స్ ఆర్ గూగుల్ క్రోమ్. ఎనీథింగ్ ఈజ్ సఫిషియంట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రౌజ్. అంటే మనం ఏదైతే కోడ్ ని టైప్ చేసాం, ఆ టైప్ చేసిన కోడ్ ని ఏంటి అని అంటే మనం రన్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే అవుట్పుట్ ని చూడటానికి ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ అనేది కావాలి. ఆ వెబ్ బ్రౌజర్ అనేది మన ల్యాప్టాప్ లో కానీ పీసీలో డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి అది యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాము అంటే రన్ చేసేస్తాం. అండ్ ఎవ్రీ సిస్టమ్ విల్ పొసెస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది కంపల్సరీ ఇదే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి అని ఏమీ రూల్ లేదు. We can go with Windows or Linux, whatever is comfortable with you. మీ దగ్గర ఏదైతే ఉంటుందో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని, ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేసుకొని మనము ఈజీగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. దెన్ while we are developing the HTML code, here first of all what the thing we have to know is we have to open our notepad and we have to mine I'm going with the Windows 7. We can go from Windows 7 or later, whatever the Windows you are having. Generally every laptop now we can have from 8 I think so, but those who are having 7 or previous one, they can easily type there in that notepad. We open the notepad ని ఓపెన్ చేసుకొని ఆ నోట్ప్యాడ్ లో మనము మన ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రోగ్రామ్ ని టైప్ చేసేసుకుంటే HTML కోడ్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ది నోట్ప్యాడ్, నెక్స్ట్ విల్ write our HTML code and we have to save the HTML code. The most important thing here we have to remember is మనం నోట్ప్యాడ్ ని చాలా పర్పస్ లో యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాము, బట్ స్పెషల్లీ ఈ నోట్ప్యాడ్ లో టైప్ చేసిన కోడ్ ని మనము HTML కోడ్ అని ఎప్పుడు అంటాము అని అంటే when we save that HTML code with .htm అనే ఎక్స్టెన్షన్ తోని. బేసికల్ గా మనకి అందరికీ కూడా ఐడియా ఉందండి, మనం ఏదైనా ఫైల్ ని సేవ్ చేయాలి అని అంటే ఒకవేళ అది వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అయితే .doc అని, అది ఒకవేళ పీపీటీస్ అయితే .ppt అని, ఇలా ఏదైతే ఎక్స్టెన్షన్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటామో, బట్ మనము జనరల్ గా అయితే వర్డ్ లో అయితే వర్డ్ ని ఓపెన్ చేసి మనం అది టైప్ చేస్తాం కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ గా .doc తోని సేవ్ అయిపోతుంది. పీపీటీస్ అయితే బై డిఫాల్ట్ గా విల్ గో విత్ విండోస్ ఏదైతే మనకి ఉంటుందో పీపీటీని ఓపెన్ చేస్తామో ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాం, బై డిఫాల్ట్ గా అది సేవ్ అయిపోతుంది పీపీటీతో. బట్ యాక్చువల్లీ ఏమవుతుంది అని అంటే అక్కడ .ppt అనేది డిఫాల్ట్ గా ఫైల్ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. కానీ నోట్ ప్యాడ్ లో ఏవైతే టైప్ చేస్తామో ప్రోగ్రామ్స్ ని, వాటిని మాత్రం ఫర్ విచ్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్, ఏ పర్పస్ కి వాడుతున్నాము అనేది ఆ పర్పస్ లో ఏమవుతూ ఉంటుంది అని అంటే ఆ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ ఏదైతే కావాలో ఆ ఎక్స్టెన్షన్ తోని, నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనకి ఏదైతే కనిపిస్తుందో .htm ఆర్ .html, దీస్ టూ రిప్రజెంట్స్ ది ఎనీ వన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు మన ఎక్స్టెన్షన్ కోసం. మన ఫైల్ నేమ్ .html తో సేవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏమని సేవ్ చేస్తాము అంటే ఫైల్ నేమ్ .html. వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్. ఇక్కడ ఏ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి అని ఏమన్నా రూల్ ఉందంటే దెర్ ఇస్ నో రూల్ ఎట్ ఆల్. వీ కెన్ గో విత్ అవర్ ఫైల్ నేమ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్. ఏ ఫైల్ నేమ్ అంటే ఆ ఫైల్ నేమ్ ని మనము ఇచ్చి ఇక్కడ .html is must and should, we have to keep .html అనేది ఇచ్చి మనం ఆ ఫైల్ ని సేవ్ చేస్తాం. అండ్ కమింగ్ టు ది HTML saved files. After that, once we have given file name .html, we'll click on the save button. ఎప్పుడైతే సేవ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసాం ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది అంటే a web page will be created. అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే వెబ్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ అయింది మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద లొకేషన్ యూ సెలెక్టెడ్. మనం ఏ లొకేషన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో సేవ్ చేసేటప్పుడు నోట్ ప్యాడ్ లో ఆ లొకేషన్ లో ఏమవుతుంది అని అంటే మన వెబ్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ అయ్యి ఉంటుంది. బట్ ఆ వెబ్ పేజ్ ని ఇన్ ఆర్డర్ టు సీ ద అవుట్పుట్ ఎలా ఉంది అని చూడడానికి ద ఫైనల్ స్టెప్ ఇస్ వ్యూయింగ్ ది HTML పేజ్. ఓకే, దిస్ కెన్ బి డన్ ఓన్లీ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ బ్రౌజర్. కంపల్సరీ మన సిస్టంలో బ్రౌజర్ అనేది ఉండాలి. బ్రౌజర్ ఉంటే we can open it with the browser. We can open simply with the browser. When we right click on the saved web page, మనం ఎప్పుడైతే మన సేవ్డ్ అయి ఉన్న వెబ్ పేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తే, రైట్ క్లిక్ చేస్తే, యూ కెన్ సీ ద అవైలబుల్ బ్రౌజర్స్. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద బ్రౌజర్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్. మీ దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్న బ్రౌజర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటికల్లీ వీ కెన్ సీ ది అవర్ HTML పేజ్ అవుట్పుట్. ఏదైతే మనం కోడ్ టైప్ చేసాం ఆ టైప్ చేసిన కోడ్ కి మనకి వెబ్ పేజ్ అనేది ఏది క్రియేట్ అయింది అనేది వీ కెన్ సీ దట్
Okay, we'll see that in the next. And first, in order to go with how to create the HTML code, we need to learn the HTML structure, means structure of HTML document we have to learn. Here I'm going with the structure of HTML. In my topic is my first HTML program. In that we have the topic structure of HTML document. Here in this HTML document, first line should be always the comment line. Here, whatever the HTML5 we are using, generally for the HTML5 coding, we generally go with a comment line as the first line. For that, simply we'll write, see here, you can see some angle bracket. This represents the tag, and within this tag, we'll write a exclamatory mark. This is first one is the exclamatory mark, and next to that we have doc type HTML. We have to go with the same, means doc type should be in the capital and HTML should be in the small letters. And next to that, we'll go with some tags. See here, you are seeing some tags over here. The first tag should be for the HTML code. Always the first tag should be the HTML. Next to that, this HTML code will possess 3 parts. See, you can see that 3 parts. First part represents the HTML. When we start an HTML code, it should have to start with the HTML tag and have to end with the HTML tag. I'll tell about what is a tag, how it will be represented, and how it will start and how it will end in the next coming slides. First, just listen. What will be the structure? ఇక్కడ వచ్చేసి మనము HTML అనే ట్యాగ్ తో స్టార్ట్ చేస్తామండి. అది ఎప్పుడైతే HTML ట్యాగ్ స్టార్ట్ చేస్తామో బెటర్ ట్రై టు క్లోజ్ ది ట్యాగ్ ఎట్ దట్ టైమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ఒక కోడ్ అనేది ఏదైతే మనం టైప్ చేస్తున్నా HTML ట్యాగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడానికి ఎండింగ్ ని కూడా ముందే ఇచ్చేయండి. ఫినిషింగ్ ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే we will not be confused where we started and where we have to end అనేది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ప్రతి స్టార్ట్ కి అప్పుడే ఎండ్ ఇచ్చేసామంటే that will be finished off and a tag అనేది complete అయిపోతుంది. Second thing we have to remember is the head part. Here the head, whatever we are giving represents the whatever the thing we have to keep it for our web page. అంటే మన వెబ్ పేజ్ కి ఏం పేరు పెడదాం అనుకుంటున్నాము అనేది హెడ్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి. This head tag will again comprise of an attribute called head లోపల ఒక attribute అనేది ఉంటుందండి. This attribute called title. Okay, whenever we start our head tag, try to close the head tag. Every starting of the tag will have an angle bracket, but every end tag will possess a forward slash. See the difference. End చేసాము అని ఎలా అర్థమవుతుంది అని అంటే ఆ యాంగిల్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయగానే ఒక ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ని యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ రిప్రజెంట్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది head, and we'll close that head tag. And within this head tag, we'll go with the title. Whatever the title we want to give for our page, we'll keep the title within the title tag. Title and a tag మధ్యలో మనము ఈ టైటిల్ ఏమి ఇవ్వాలి అని అనుకుంటున్నాము, పేజ్ టైటిల్. సింప్లీ ఐ రోట్ ఇట్ as పేజ్ టైటిల్. ఏదైతే ఇవ్వాలి అనుకుంటే టెక్స్ట్ ని, ఆ టెక్స్ట్ ని ఇక్కడ మనం పేజ్ టైటిల్ గా ఇవ్వచ్చండి. స్టార్ట్ చేసిన ప్రతి టైటిల్ ని కూడా we need to end that title also. By this we'll close the second section of our HTML code. And finally, the third section and the most important section where we will give all our attributes and tags and necessary text, images and multimedia things here in the body tag itself. అంటే మనం ఏదైతే మన HTML లో ఇవ్వాలి అనుకుంటున్న టెక్స్ట్ కావచ్చు, లేదా ఇమేజెస్ కావచ్చు, మల్టీమీడియా కంటెంట్స్ కావచ్చు, ఏది ఇవ్వాలి అనుకున్న ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి డన్ విత్ ఇన్ ది బాడీ ట్యాగ్ ఓన్లీ. అంటే ఈ బాడీ ట్యాగ్ ఏదైతే స్టార్ట్ చేసిన బాడీ ట్యాగ్ లోపలనే వీ కెన్ గివ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్. ఇక్కడ ఎలాంటి లిమిట్ అనేది లేదండి. దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ ఎట్ ఆల్. ఇక్కడ ఎలాంటి లిమిట్ అనేది మనకు ఉండదు. బెటర్ మీకు అర్థం కావాలి అని అనుకుంటే ఆఫ్టర్ మై సెషన్ గోయింగ్ టు ఆర్ మీ సిస్టమ్స్ లో ఉన్న గూగుల్ పేజ్ లోకి వెళ్ళండి, రైట్ క్లిక్ చేయండి, సీ ది సోర్స్ కోడ్ అని ఉంటుంది, చెక్ అవర్ దేర్. యూ కెన్ సీ ఏ HTML కోడ్ అవర్ దేర్. ప్రతి పేజ్ కి సేమ్ కోడ్ ఉండదు. డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ వెబ్ పేజ్ దట్ కోడ్ విల్ బి దేర్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమి ఎలాంటి లిమిట్ అనేది ఉండదు. మన పేజ్ లో ఏదైతే కంటెంట్ కావాలి అని అనుకుంటున్నా ఆ కంటెంట్ మొత్తాన్ని కూడా మనము we can keep under the body tag, and every body tag must and should be closed. ఓపెన్ చేసిన ప్రతి బాడీ ట్యాగ్ ని we need to close the
బాడీ ట్యాగ్ 2. ప్రతిదీ కూడా ఇక్కడ ఏదైతే ఓపెన్ చేస్తున్నామో ఓపెన్ చేసిన ప్రతిదీ కూడా క్లోజ్ చేయాలి. బై దిస్ we can end our structure of the HTML document. Means HTML structure of HTML document will possess, remember that HTML tag is most important and closing the HTML tag is important. And the next most important thing is head part undala anante we can keep the head part. This is not mandatory. Someone of you are there, please mute చేసుకోండి ప్లీజ్. ఓకేనండి, ఇక్కడ మనకి ఏదైతే HTML పార్ట్ అనేది ఉందో ఈ HTML లో మనకున్న హెడ్ ఏదైతే సెక్షన్ అనేది ఉందో ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో హెడ్ సెక్షన్ మ్యాండేటరీనా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. డిపెండింగ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ గో విత్ ది హెడ్ ట్యాగ్. బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రైట్ a HTML code we need to have, must and should we need to have the body tag. Body tag మాత్రం కంపల్సరీ ఉండాలి. బాడీ ట్యాగ్ అనేది లేకుండా ఎలాంటి HTML డాక్యుమెంట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు. This is what we have regarding to the structure of HTML document, and let's see an example regarding this. I'm going with a sample HTML program here. Here I'm making use of the HTML as our starting of the program, and I'm closing this HTML. And why I'm going with the starting and ending అంటే మీరు టైప్ చేసేటప్పుడే ఇలా టైప్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే క్లియర్గా ఉంటుంది అండి. అందుకని ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ వే. And next to that we are having head. In this head I am going with the title, and here for the title I am giving a title as first web page. నేను ఏమని ఇస్తున్నాను అని అంటే టైటిల్ అనేది I am giving first web page అనేది టైటిల్ ఇస్తున్నాను. And I am closing the title and closing the head. And later I am going with the body part. In this body tag I am going with hello world as the text that I want to display in my web page. Simple ga in order to understand ante concept anedi meeku ardham kaavడానికి, and whenever you practice also try to do in this way. అంటే తర్వాత మనం ట్యాగ్స్ అనేవి చెప్పుకుంటాం అండి, అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి చెప్పుకుంటాం, అవన్నీ లేటర్ యూ కెన్ ట్రై. ఫస్ట్ జనరల్ గా వచ్చే HTML డాక్యుమెంట్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెన్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ సింపుల్ గా బాడీలో ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఏదైనా ఒక సింపుల్ టెక్స్ట్ ని టైప్ చేయండి. టైప్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆ టెక్స్ట్ అనేది ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది మనకి వెబ్ పేజ్ లో అనేది వీ కెన్ సీ దట్. మై బాడీ అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ HTML స్టార్ట్ చేసినప్పుడే ఎండ్ చేయమని చెప్పానండి. సో క్లోజ్ మై HTML. In this way my HTML program will be when I executed. దీన్ని రన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే I'll get the output in this way. ఇక్కడ చూడండి, నేను వచ్చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఫైర్ ఫాక్స్ లో రన్ చేశాను. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే ఏదైతే నేను టైటిల్ అనేది ఇచ్చాను ఫస్ట్ వెబ్ పేజ్ అనేది దట్ విల్ కమ్ హియర్, టైటిల్ విల్ కమ్ హియర్. మీన్స్ నా వెబ్ పేజ్ కి ఏదైతే పేరు అనేది ఉంది అని అనుకుంటున్నానో ఆ పేరు అనేది మీరు ఎప్పుడైతే వెబ్సైట్స్ ని ఓపెన్ చేస్తారు కదా, ఓపెన్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ సీ సమ్ టెక్స్ట్ ఓవర్ హియర్. ట్రై టు ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఓపెన్ చేయండి, గూగుల్ ఓపెన్ చేసి కొన్ని వెబ్సైట్స్ ని ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటే యూ కెన్ సీ సమ్ టెక్స్ట్ ఓవర్ హియర్. ఈ కనిపించే టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టైటిల్ అని అంటాం. దట్ కెన్ బి అండర్ ది head tag within the title tag. Okay, and the text whatever I have given in the body tag లో ఏదైతే ఇచ్చానో అది ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అని అంటే హియర్ వీ కెన్ హ్యావ్ దట్. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మనకి బాడీ సెక్షన్ అనేది ఉంటుందో జనరల్ గా ఏదైతే మనకి ఒక వెబ్ పేజ్ లో ఉండే బాడీ సెక్షన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇక్కడ మనకి ఏదైతే బాడీ సెక్షన్ అనేది ఉంటుందో అక్కడ వచ్చేసి మనకి హలో వరల్డ్ ఏదైతే నేను టెక్స్ట్ ని తీసుకున్నానో అదే డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ బీ హియర్ I want to how to execute it. I'll show it.
Okay, I'm sorry. I tried to do that, but it is not possible from the Google Meet. I'll try to do this from the Zoom, and I'll show you how we can execute. And we have all the things in the tutorial. Go with that fast. Okay, definitely you can understand how to do and how to execute. Everything is there. If you have any doubts regarding this, definitely I will convey you all and clear your doubts regarding this, how to execute in the next session. I'll tell you actually whatever we are having HTML, the description is nothing but Google type and the time is running out. So I want to explain little bit fast compared to before, and I will finish up it in 5 more minutes. Okay, here doc type I already told you. Doc type అనేది వచ్చేసి డాక్యుమెంట్స్ కి ఇచ్చే మనము కామెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వచ్చేసి డిక్లరేషన్ అంతా మనం డాక్ టైప్ HTML ఇస్తామండి. అండ్ HTML I told you మొత్తం మన HTML page will depend on HTML. Head is for in order to give any meta information, required information that will be given in head tag, and the title will be used in order to give the title to our HTML page, and body tag will comprise of the headings, paragraphs, images, hyperlinks, tables, lists, everything will be done with the body tag only. And coming to the elements, tags and attributes in HTML, elements are nothing but whatever just before we discussed. HTML is a tag, and the things that we are making use అంటే మనం ఏదైతే HTML కోడ్ లో యూస్ చేస్తున్నామో ఆ డాక్యుమెంట్ లో పెట్టే కంటెంట్ మొత్తాన్ని కూడా ఏమంటూ ఉంటాము అని అంటే ఎలిమెంట్స్ అంటూ ఉంటామండి. ఈ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దట్ షుడ్ బి కెప్ట్ బిట్వీన్ ది ట్యాగ్స్. ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఏదైతే టెక్స్ట్ కావచ్చు, ఇమేజెస్ కావచ్చు, లేదు అని అంటే లింక్స్ అనేవి తీసుకోవచ్చు. HTML లో ఉన్న మెయిన్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే హైపర్ టెక్స్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ టెక్స్ట్ విచ్ లింక్స్ టు ది అదర్ టెక్స్ట్. అంటే ఒక టెక్స్ట్ నుంచి ఇంకొక టెక్స్ట్ లోకి లింక్ అవుతాం. వెన్ యూ సీ యువర్ వెబ్ బ్రౌజర్, మనం వెబ్ బ్రౌజర్ లో ఒక దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ లింక్ టు ద అదర్ పేజ్. అంటే ఒక దాని మీద ఒక పేజ్ లో ఉన్న ఒక లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనం ఆ పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్ లోకి ఎంటర్ అవుతూ ఉన్నాం, రైట్? దిస్ ఆల్ ఐ కెన్ కవర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ బై షోయింగ్. ఎవరికైనా ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే అంటే ఏదైనా నాలెడ్జ్ లేదు మాకు అని అంటే మీరు చెప్తున్న దాని గురించి ఇన్ ద జూమ్ ఐ కెన్ కన్వే యూ వెరీ బెటర్. నేను అక్కడ వచ్చేసి వెబ్ పేజ్ ని ఓపెన్ చేసి వెబ్ పేజ్ లో మనం జనరల్ గా మీరు ఏదైనా లింక్ మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి అది ఇంకొక పేజ్ లోకి తీసుకెళ్తుంది. దాన్ని ఏమంటాము అని అంటే నథింగ్ బట్ హైపర్ లింక్ అని అంటుంటారు. ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఏంటంటే వీ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ ద ట్యాగ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనమాట. ఈ ట్యాగ్స్ అనేవి కొన్ని ఎంప్టీ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి, నెస్టెడ్ ట్యాగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ట్యాగ్స్ లైక్ ఇక్కడ ఇందాక చెప్పాను కదా ఏవైతే యాంగిల్ బ్రాకెట్ అనేది ఉంటుందో ఈ యాంగిల్ బ్రాకెట్ లో మనం ఏదైనా వర్డ్స్ లైక్ హెడ్ కి అయితేనేమో హెడ్ అని, HTML కి అయితే HTML అని, టైటిల్ కి అయితే టైటిల్ అని, వీ హ్యావ్ మోర్ వర్డ్స్ హియర్ రిగార్డింగ్ సీ హియర్. ఇక్కడ హెడ్డింగ్స్ కి అయితే H1, H2, H3, H4, H6 అని. అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు షో అంటే మన టెక్స్ట్ ని బోల్డ్ అయితే యూ కెన్ సీ హియర్ B అని, మన టెక్స్ట్ ని ఇటాలిక్ లో అయితే I అని, మన టెక్స్ట్ ని స్ట్రైక్ చేయాలి అంటే స్ట్రైక్ అని, మన టెక్స్ట్ కి ఒక సూపర్ స్క్రిప్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే SUP, SUB అని, టెక్స్ట్ ని బిగ్ గా చూపించాలి అనుకుంటే బిగ్, స్మాల్ చేసేయాలి అంటే స్మాల్, టెక్స్ట్ మధ్యలో మనం ఏదన్నా హార్జెంటల్ రూలర్ తీసుకురావాలి అనుకుంటే HR అని. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వి మేక్ యూస్. ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే ట్యాగ్స్ అనేవి ఇవన్నీ ఇక్కడ మనకి ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయి వీటన్నిటిని కూడా ఏమంటూ ఉంటామంటే వి కాల్ దెమ్ యాజ్ ది వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ది ట్యాగ్స్. ఈ ట్యాగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ట్యాగ్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఏమంటూ ఉంటాము అని అంటే జనరల్ గా ఎలిమెంట్స్ షుడ్ బి కెప్ట్ బిట్వీన్ ది ట్యాగ్స్ అని అంటుంటా. అండ్ ట్యాగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ట్యాగ్ నేమ్ అనేది ఉంటుంది, కంటెంట్ షుడ్ బి కెప్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ ట్యాగ్స్. ఎవ్రీ ట్యాగ్ ఏదైతే ఓపెన్ అవుతుందో ట్యాగ్ ప్రతి ట్యాగ్ కూడా క్లోజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ ట్యాగ్ క్లోజింగ్ షుడ్ బి డన్ బై యూజింగ్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్. జస్ట్ బిఫోర్ నేను చెప్పాను HTML అనేది స్టార్ట్ అయిందంటే ఎండ్ అయింది అని అంటే ఎండ్ అయింది అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు అని. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏంటి అని అంటే ఈ ట్యాగ్స్ కి వచ్చేసి విల్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ మనము అట్రిబ్యూట్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఏవైతే అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఉన్నాయో ఆ అట్రిబ్యూట్స్ కి వచ్చేసి విల్ గివ్ ది వాల్యూస్. వాట్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్ మీన్స్ లైక్ కలర్. మనం ఏదైతే ఒకటి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటున్నాం. జనరల్ గా ఇక్కడ ట్యాగ్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే BG కలర్. ఆ కలర్ వచ్చేసి ఏ కలర్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటున్నారు, రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ ఇలా. ఇది వచ్చేసి ఏమవుతుంది అని అంటే BG కలర్ అనేది అట్రిబ్యూట్ అవుతే అక్కడ ఇచ్చే కలర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కలర్ ని వాల్యూ అని అంటుంటాం. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది
attributes that we make use along with the tags. అంటే tags తో పాటు మనం ఏం చేయొచ్చు అని అంటే attributes అనేవి యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. అయితే ఇక్కడ మనం వచ్చేసి attributes అనేది సింగిల్ attribute ని ఎట్ ఏ టైం యూజ్ చేయొచ్చు అంటే నో, ఫర్ ఏ సింగిల్ ట్యాగ్ వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ attributes. ఒక సింగిల్ ట్యాగ్ కి ఎన్ని attributes నైనా అప్లై చేయొచ్చు. attributes అంటే ప్రాపర్టీస్ అండి. అంటే మనం ఏదైతే టెక్స్ట్ ని తీసుకుంటున్నామో లేదు అని అంటే దేని ఇమేజ్ ని తీసుకుంటున్నామో దాని యొక్క అపీరెన్స్ ని మార్చడానికి మనం యూజ్ చేసేది ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని వచ్చేసి ఇక్కడ attributes అంటూ ఉంటాం. సమ్ ఫార్మాటింగ్ ట్యాగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్, మనకి ఇక్కడ ఉన్న లిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఫార్మాటింగ్ ట్యాగ్స్ వచ్చేసి హెడ్డింగ్, పారాగ్రాఫ్, బోల్డ్, ఇటాలిక్, స్మాల్, అండర్లైన్, డిలీట్, ఇన్సర్ట్, సూపర్స్క్రిప్ట్, సబ్స్క్రిప్ట్, break tag, horizontal ruler and anchor. These are few formatting tags that we have here. అవి వచ్చేసి సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ కవర్డ్ హియర్. నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కవర్ చేశాను చూడండి. హెడ్డింగ్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే మన హెడ్డింగ్ అనేది ఏ సైజ్ ఉండాలి డిపెండింగ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. దిస్ హెడ్డింగ్స్ విల్ బి డిఫర్ ఫ్రమ్, ఈ డిస్ప్లే అనేది 6 levels లో డిఫైన్ చేయటం జరుగుతుంది HTML లో. దట్ కెన్ బి కంప్రైజ్ ఫ్రమ్ H1 to H6, H1, H2, H3, H4, H5, H6. See, I kept some example here. ఇక్కడ H1 యూజ్ చేసినప్పుడు హెడ్డింగ్ సైజ్ వచ్చేసి లిటిల్ బిట్ అన్నిటితోని కంపేర్ చేసుకుంటే when we compared with the remaining it is so bigger, and next to that it is so somewhat smaller than the first one, and next to that H3 యూజ్ చేస్తే the heading will be like this, and when we go with H4 the heading will be like this, and when we go with H5 the head will be like this, and the least one when we have a small heading we can go with a H6. This is how we can make use of headings. అంటే ఇక్కడ హెడ్డింగ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయాలి అని కదా, డిపెండింగ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ గివ్ ద కంటెంట్ హియర్. ఏదైతే మనం ఎలిమెంట్ ని ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నామో ఆ ఎలిమెంట్ కంటెంట్ ని ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా హెడ్డింగ్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ కమింగ్ టు సమ్ మోర్ tags here, bold. Whenever I go with the bold, student here I go with a title code, presentational element tag అనేది టైటిల్ యూజ్ చేశాను. See here, బాడీ ఎల్లో వచ్చేసి నేను బీజీ కలర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ బీజీ కలర్ వచ్చేసి వాట్ ఎవర్ ద కలర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఈజ్ ఆరెంజ్. చెక్ హియర్, బీజీ కలర్ ఇస్ attribute. For that attribute value is ఆరెంజ్. when I give ఆరెంజ్, ఇక్కడ ఉన్న టెక్స్ట్ మొత్తానికి కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమొచ్చిందండి, ఆరెంజ్ అనేది కలర్ వచ్చింది. ఇందాక మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను హలో వరల్డ్, అక్కడ ఎలాంటి కలర్ మీరు చూడలేదు. వై? బికాస్ ఇట్ ఈజ్ వైట్ ఓన్లీ బై డిఫాల్ట్, అక్కడ ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి. అండ్ ఈ ఆరెంజ్ లో టెక్స్ట్ అనేది మనం డిస్ప్లే చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే టెక్స్ట్ ఈజ్ ద అట్రిబ్యూట్, అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ బ్లూ యాజ్ ద అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ. అట్రిబ్యూట్ వాల్యూకి ఏం యూజ్ చేస్తున్నా అంటే బ్లూ యూజ్ చేసినప్పుడు నాకు ఆరెంజ్ మీద టెక్స్ట్ అనేది ఎలా రిప్రజెంట్ అవుతుందో చూడండి, బ్లూ కలర్ లో రిప్రజెంట్ అవుతుంది. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ది ప్రెజెంటేషనల్ ఎలిమెంట్ ట్యాగ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ హియర్. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ప్రెజెంటేషనల్ టైటిల్ లో కనిపిస్తున్న ప్రెజెంటేషనల్ ఎలిమెంట్ ట్యాగ్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి వెబ్ పేజ్ లో పైన కనిపిస్తుందండి. బట్ వెబ్ పేజ్ లోపల కనిపించే కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను. వెన్ ఐ వాంట్ డిస్ప్లే ఎవ్రీథింగ్, మొత్తాన్ని డిస్ప్లే చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే నాకు ఇది మీకు చూపించడానికి చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ షాట్ చేసినప్పుడు అని. సో ఐ టుక్ ఓన్లీ ద కంటెంట్, లోపల వెబ్ పేజ్ లోపల కనిపించే కంటెంట్ ని మాత్రమే నేను తీసుకోవటం జరిగింది. అండ్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ హియర్ ద టెక్స్ట్. నెక్స్ట్ టు దట్ వీ హ్యావ్, నేను ఇక్కడ వచ్చేసి బోల్డ్ అనేది దేనికి యూజ్ చేశాను అంటే దిస్ ఇస్ బోల్డ్ ఫార్మాటింగ్ టెక్స్ట్ అనేది యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎప్పుడైతే మనం అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రతి ట్యాగ్ కూడా ఓపెన్ చేశాను, బి అనేది ఓపెన్ చేశాను, ట్యాగ్ అనేది ఇన్ ఆర్డర్ టు రిప్రజెంట్ మై టెక్స్ట్ ఇన్ బోల్డ్, అండ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ టు బి ఎండెడ్. ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ టు బి ఎండెడ్. అబ్జర్వ్ హియర్, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ టు బి ఎండెడ్. దట్ ఎండెడ్, whenever it was ended, see here ఆ టెక్స్ట్ వరకు మాత్రం దిస్ ఇస్ ఎ బోల్డ్ ఫార్మాటెడ్ టెక్స్ట్, అది మాత్రం మనకి ఇక్కడ బోల్డ్ లో కనిపించిందండి. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ bold text, the text is in the bolded format. Next to that you see BR. This BR represents a break to our text. అంటే మనకి ఎప్పుడైతే మనకి ఒక టెక్స్ట్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్ లో కావాలి అని అనుకుంటున్నామో విల్ యూజ్ సమ్ బ్రేక్ హియర్. ఎంటర్ అనేది యూజ్ చేయడానికి ఉండదు. లైక్ హౌ వీ వాంట్ టు హ్యావ్ అన్ ఎంటర్, అంటే ఎంటర్ అనేది ఎలా అయితే యూజ్ చేస్తామో ఇంకొక లైన్ లో కావాలి అనుకున్నప్పుడు విల్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ బిఆర్. బిఆర్ ఇస్ ద ట్యాగ్ దట్ డజంట్ పొసెస్ ఎనీ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్. అదే బోల్డ్, ఇటాలిక్, స్ట్రైక్, ఇక్కడ చూడండి చాలా ట్యాగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ప్రతిదానికి కూడా స్టార్ట్ ఎండ్ అనేది ఉంటుంది, కానీ బిఆర్ అనే ట్యాగ్ ఏదైతే ఉందో దీనికి ఎండ్ అనేది ఉండదు. జస్ట్ విల్
Start the tag, automatically it will close by itself. Br అనే tag కి మాత్రమే ఎండింగ్ అనేది ఉండదు. సో నెక్స్ట్ టు దట్ వీ హ్యావ్ ఇటాలిక్ ఐ అనేది యూస్ చేస్తాం. ఐ అనేది యూస్ చేసినప్పుడు నా టెక్స్ట్ అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ వాజ్ ఇటాలిసైజ్డ్ అయింది. స్ట్రైక్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ట్యాగ్. వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు స్ట్రైక్ ది టెక్స్ట్ వీ కెన్ గో విత్ ది స్ట్రైక్. ఇవన్నీ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వీ కెన్ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్ ఇన్ ది వర్డ్. బట్ వర్డ్ లో ఉన్నవి అన్ని కూడా మనము whenever we want to present it in a web page లో మనం చూపించడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే HTML అనే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేసి with the help of some tags we are doing all this process. Here we'll share all the text data and material to you in our group, so just wait for that. Meanwhile, just see here, and HR represents the horizontal రూల్ అండి. ఈ హెచ్ఆర్ అనేది ఏదైతే ఉందో దీనికి కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హియర్ ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో ఎండ్ ఫర్దర్. దేర్ ఆర్ ఫ్యూ ట్యాగ్స్ దోస్ డజంట్ పొసెస్ ఎనీ ఎండ్ ట్యాగ్. బిఆర్ అనేది బ్రేక్ ఉంటుంది, దానికి ఎండ్ ట్యాగ్ ఉండదు. హెచ్ఆర్ హారిజాంటల్, ఇట్ డజంట్ పొసెస్ ఎనీ ఎండ్ ట్యాగ్. ద రిమైనింగ్ ట్యాగ్స్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్, everything here must have to be start and end here. And this is how, and superscript అయితేనేమో పైకి కనిపిస్తుంది, సబ్స్క్రిప్ట్ అయితే కిందికి వస్తుంది. అండ్ బిగ్ అనేది చూసినట్లయితే మీ వెన్ ఎవర్ యూ కంపేర్ విత్ అదర్ టెక్స్ట్, బిగ్ లో మనకి బిగ్ యూస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే టెక్స్ట్ అనేది లిటిల్ బిగ్ గా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది స్మాల్, దిస్ టెక్స్ట్ ఆటోమేటికల్లీ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ఏ స్మాలర్ ఫార్మాట్ వెన్ ఎవర్ యూ కంపేర్ విత్ ది ప్రీవియస్ టెక్స్ట్. ఈ విధంగా మనకి కావాల్సిన విధంగా వాట్ ఎవర్ వీ రిక్వైర్ దట్ tags will be used. And in order to give some styles to the attribute, we'll go with the background color. This background color will be simply used as దీన్ని సింపుల్ గా ఏమనొచ్చు అంటే బీజీ కలర్ అని అనొచ్చు. దీనికి రెడ్ ఇస్తే రెడ్, కలర్ ఇస్తే కలర్, ఫాంట్ ఏదైతే ఇస్తే ఆ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ అని ఇస్తామండి. అది ఏ స్టైల్లో రిప్రజెంట్ అవ్వాలంటే మనకు ఫాంట్ వచ్చేసి ఏరియలా, టైమ్స్ న్యూ రామనా, లేదు కొరియరా, లేదు వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు గో విత్. ఇలా మనకి ఎన్నో డిఫరెంట్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి. styles, whenever we go with in that styles, font size చూసుకున్నట్లయితే one of the size, whenever we want to display our text in a larger size లేదా small size లో represent చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు we'll go with font size as one of the style and we'll make that size here. ఆ size నుంచి px అనే word ని represent చేస్తే nothing more pixel ని represent చేస్తే automatically our text will be represented in the given size. మనం ఇచ్చిన size లో represent అవుతుంది. Alignment is one of the style also. Here in this alignment we can see the text like right or left అనేది మనము whenever we want to have some text towards right, towards left, in the center, this is all can be given by using alignment. This is how we can represent our text. And here I shown with some example. Here is an example. In the first one I am normal. Second one I go with in that I didn't give any color to the first text, so it represented I am normal. When I go with the next line, for the P represents the paragraph here. For that paragraph, the style I gave like color as red. When I give the color as red, automatically the text represented in red format. And whenever I go with the style with the color blue, the text represented in blue. And see the last one style, the font size is 50. Whenever I gave 50, then automatically the size was very big whenever we compared with the other text. This is how I have given some attributes with styles, and these are some tutorials related website is there we have, and I mentioned one website over here for your general thing. Whenever you want to go with the material, I will provide you the material too in our group. But if you want to go with any other website, you can go with this website in order to get information. And thank you so much for being patient and being here for this much long time. And thank you for everyone for your great participation. Thanks for our organization for giving me such a good opportunity. And thanks to the Priti Naidu Madam, Training Manager, IIT Bombay, for giving such a wonderful opportunity for me, for giving such a great webinar for 6 days. Thank you so much for everyone. Thank you. Thank you, Usha Pavani Madam, for extraordinary explanations. But we have a lot of confusing. Dear participants, tomorrow onwards we will share some videos regarding this HTML and also some assignments. Please watch videos and do that assignments. If you have any doubts, we will arrange another program, another class
at Sunday Option. if you want. By June. Is it easy to explain in hands-on session? So please watch videos again and again. If you have confusing or any doubts, please post in groups. And I request all the participants, please don't post regarding another topics, subjects, and another any registration mails. The candidates will confuse it. Is it regarding HTML or any other? So please don't post another material. Okay. Now it's time to propose vote of thanks. Now I invite the progressive ideologist, the pioneer of conducting many innovative programs that were made our SR and BGNR proud. She is Srimati S. Anjani Madam, Assistant Professor of English, to propose vote of thanks. Thank you, ma'am. It's my pleasure to propose vote of thanks on this occasion. First of all, I would like to extend our gratitude to our dynamic commissioner, sir, who is the strong pillar of this type of skillful programs. Next, I extend my heartful thanks to our respected principal, sir, one of the most experienced academician in the Telangana state, but an ever green, enthusiastic learner, I know. And now I extend my gratitude to our vice principals duo. One is resourceful B.V. Reddy Garu for arts and commerce, and another amicable vice principal, sir, R.P. Ratnapasar Garu for language and science. Now I extend our thanks to Dr. Rama Satyavati Garu, a dynamic lady and IQS coordinator. And now I extend my thanks and gratitude to especially to the participants in this program. Very happy to inform you all that there are 215, more than 250, around 250 participants enrolled in this course. So we extend our thanks to all the participants who joined in this program and who enrolled in this program from our college and from outside of our college. Thank you very much, all the participants. And my special thanks to today's resource person, Ms. K. Usha Pavani, a lecturer from Computer Science Department, who did it well. Thank you very much, ma'am. And the actual person behind this program is Ms. Priya Anuradha ma'am, who took so much pain to conduct this program and who requested everyone to join this program and made a double century of participants in this program. Thank you very much, Anuradha ma'am. And one more thanks to our technical support person, Samashivarao Garu, Department of Hindi, Head of Department of Hindi, who always behind the screen. Thank you very much, sir. So I thank everyone who participated and who supported and who encouraged this program. Thank you, one and all. Thank you very much. Yeah, we'll conduct another session in the next week after you join the course. Question and answers, hand-on session also. We'll inform you in the group that there is a group. We'll inform you in the group. Thank you, one and all. Thank you, Anjani Madam. Thank you all the participants for being. No feedback for this session, sir. Just this is for class regarding HTML only. Thank you, sir. Thank you again.